tree there. The tree of knowledge. The tree of life with its roots reaching down to hell. It could have been a Christmas tree for all the good it did him. И что? Ритуал призала? Щит. Так ты беги, блин. Presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. К сожалению, не собрал только одну. Я так и не понял, как туда добраться. Ну да ладно. Может быть, потом дадут пройтись еще раз по тем местам. Нихера себе. То самое ритуальное убийство, я понял, да. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Найтингейл. Здорово. Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Uweyk. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. И куда мне теперь? Обратно или как? Who was writing who? Who was writing this poem? Me? Он только автор первых слов. Финал ему не написать. Кошмарный свет кошмарных снов. Без света тени не создать. Теперь открылся третий глаз, пролил наружу мрак ночной, и вдохновение тотчас накрыло автора волной. Это ритуал, который завлечет тебя, а твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Ну, допустим. Felt it. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your
meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, taking you for a ride, making you crazier. Oh, shit. И куда я теперь выйду? В какой-то дом. What? А? В самое начало меня выкинул. И переписывать реальность я больше тут не могу. И вообще вернуться туда не могу. Интересно. The station had changed. I was closer now. Больше 4 взять не могу. Parliament Tower, our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Новое что-то появилось? Сомневаюсь, конечно. Можно попробовать подняться к этому челику, сказать. Все еще запертые двери есть. Давай пробуем. Ради интереса. Что у тебя с анимацией стало? Херушки вам, ублюдки. И вроде должен быть близко к нему давить. Аж отсюда. Ага. Ну, исчезайте, давайте. Неприятно. Почему мне все еще вот эти глюны? Все ок? Ну ладно. Просто странно еще то, что я думал сейчас... Ну, то есть, она нас сейчас сразу вытащит, но в итоге, получается, надо еще дойти до этого. До дома. Странное. Дайте весь свет. Не послышалось. Time loses meaning here. How long have I been trying to escape? Long enough for Alice to think I'm dead. The payphone at the edge of the plaza was ringing again.
you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Темная обитель. А, то есть получается, домик на озере Томаса Зейна был его темной обителью, а дом этот будет его темной обителью, Алана Уэйка. Maybe he was a victim writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? Спасибо. Полезно. А, в правой руке теперь. Наваждение. Инициация. Глава 3. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Что-нибудь есть? Телефон. Alice. Подобрать фото для плакатов на выставку. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Это вообще на вашу комнату не похоже, на квартиру, точнее, вашу. Или у вас там несколько этажей было, блин. Alice's video camera. No memory card inside. Видеодокументы на экранах несколько. Основная цель — темной обители. Шо? Часть 1. Part 1. What was Alice working on? When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And then
Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Лампочка светится, кстати. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. Okay,
Let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything, like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Слыхали о культе дерева? Культе дерева. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. Они работают со Скретчем. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Так, я уже соскучился по доске расследований. Так, что у нас есть? Допрос Алана Уэйка. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that,
Then we find the cult. Мне все еще сложно въехать в происходящее, но если Уэйк говорит правду, то в первую очередь нужно отыскать его волшебный выключатель. Так и поступим. Где Щелкунчик? Поговорить с кем-нибудь. Щелкунчик сейчас у членов культа дерева. Я в этом, конечно, не сильно верю этому, ну ладно. Культ уже у меня под колпаком. Убивает 2 зайцев одним выстрелом. Хера тут, блин, всего есть. Убийство на озере. Дело закрыто? Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Я убила Найтингейла, у меня не было выбора, он превратился в монстра. После этого озеро Колдрон успокоилось. Все это полная бессмыслица. На берегу мы обнаружили Алана Уэйка, писателя, пропавшего 13 лет назад. Надеюсь, он сможет объяснить, что тут происходит. То есть все? Закрыто. Так, детские стишки. Темная материя появилась после завершения стишка. Сюда? Да. Еще до хера всего надо. Стишок, найденный у домика рейнджера на озере Колдрон. Озеро Колдрон. Так, тут все. Дальше что? История. Что это такое? The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Uwake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Уэйк написал в «Тёмной обители» книгу «Возвращение». Скретче переписал ее, превратив в триллер. А теперь события этой ужасной истории постепенно воплощаются в жизнь. То есть все вот эти вот места, которые он перечеркнул, это типа Скретче. Окей. Как история меняет реальность? Есть ли правила? Поговорить с кем-нибудь? «Тёмная обитель». Найти улику. Уэйк 13 лет был пленником «Тёмной обители». Уэйк все это время находился в другом мире. В «Тёмной обители» обитает нечто, называемое темной сущностью. По словам Уэйка, темная сущность способна порой менять облик. Но как и почему? Темная сущность. Еще улики. 1 штука. Кажется, фонарик ослабляет одержимых. Сюда. Нет? Что? Это же правило. Странно. Свет и темная сущность. Свет ослабляет темную сущность. Логично. Помещение было ярко освещено, Сага вздохнула с облегчением. Здесь она в безопасности. В освещенные места темной сущности одержимым не пробраться. Темная сущность в облике Скретча редактирует историю, написанную Уэйком. Хочет вторгнуться в наш мир. Хочет ввергнуть мир в долбанный кошмар. Так, это что? Темная сущность? Ладно, я не могу этого допустить. Скретч и темная сущность одно и то же. Когда темная сущность принимает облик Уэйка, она становится Скретчем. Подозрительно удобно все свалить на злого двойника. Нельзя терять бдительность. История понемногу меняет реальность. Это постепенный процесс. Сюда? Значит, действие проявляется не сразу. Еще есть время спасти ситуацию. Вымысел, соприкоснувшийся с темной обителью, способен менять реальность. Итак, все написанное в темной обители воплощается в реальность. Как-то слишком просто. Если мы не остановим Скретча, в день оленя он навсегда изменит реальность с помощью своего романа. Нет. 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 А, сюда? Логично.
У нас всего есть 2 дня, чтобы остановить этот кошмар. Ой-ой-ой. Надо опередить Скретча и забрать Щелкунчик. С его помощью можно изменить историю и отправить Скретча обратно в темную обитель. Волшебный выключатель. Где мне его искать? Странная реальность. Темная обитель слилась с нашим миром. Фрагмент нашего мира и темная обитель. На странице это место называется складкой. Сюда? Нет. Сюда? Нет. Сюда? Нет. Что? Сюда. Да, ё-моё. Охренеть. Договорить с кем-нибудь. Складка. Улики еще есть. Согласно странице, складка связана с темной обителью, местом, где был заточен Уэйк. Я прочитал стихотворение и вошла в складку озера Колдрон. Так. В основу стихотворения легла местная легенда о ведьме, вырывающей сердца, о кошмаре наяву. На будущее. Что-то еще не хватает? Культ дерева. Возможно, культисты работают на Скретче. В конце концов, Щелкунчик у них. Ага. Цель культ. Okay. Зачем работать на Скретче? Какая культу от этого выгода? Вроде все. Дальше у нас есть досье на Уэйка. Щелкунчик и культ. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Скретч. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Как она это понимает просто из того, что вообще она говорит? Я не понимаю вот этого процесса на самом деле. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Ладно. Идем дальше. А что, нельзя? Этого недостаточно было? Странно. Так, радио. Всякая хрень. Пушки. Недостаточно. Окей. Вы скрываете страницы. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Книга «Возвращение», часть 3. Трейлер. Стоя в трейлере на экране Уотери, Сага впервые увидела легендарный щелкунчик Уэйка в руках культистов. У Саги голова шла кругом от того, что триллер говорил о ней, о ее жизни, ее прошлом. Так не пойдет. Она вышла из трейлера на свежий воздух, но поразмышлять в одиночестве не удалось. Из-за маски олень на нее уставился культист. Она достала оружие, закричала и бросилась вслед за ним. По следу культа. Стоя в трейлере на экране Уотери. Где щелкунчик? The cult of the tree has the clicker Wake told me about. Щелкунчик Уэйка где-то в Уотере. Как в этом замешан трейлер? Найти улику. Там все? Да, дела все. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay,
I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. С этого момента вы сможете переключаться между историями Алана и Саги через ведро в комнате уборщика. Играйте в том порядке, в каком вам захочется. Нет, я хочу за Сагу сейчас поиграть. Мне интересно. Вот тут больше интересно, типа, какой порядок и правильно ли переключаться сейчас, и это типа... То есть история, которая тут, это то, что развивается в тёмной обители. То есть это его воспоминания. Надо отсюда что-то выложить. Лампа. Добавляет один заряд фонарик Саги. Берем. Вы чё? Спасает от смерти, но при этом ломается. Жалко нет кнопки сортировать. Было бы удобно. Дробь. Ладно, я думаю, нормально будет так. Мне еще интересно, могу ли я походить тут, по городу? Что я могу вообще делать? Hi, welcome. Добро. Past favorite Deerfest floats. Go. The yarn puppet monstrosity. Stuffed moose and squirrels one. No, thank you. Those beady dead marble eyes still give me nightmares. Hello, and welcome to Coffee World, voted Washington's best coffee-themed amusement park. All of our attractions are family-friendly and available to children of all ages, just like our coffee. So, take a sip of our Oh Dear Diner organic coffee and let the adventure begin! Hold on for dear life on the Espresso Express! Oh! Soak in some local history at the Huatari Well, where two serial killers once hid the disemboweled bodies of their murder victims. It's not haunted. No. Come join Mocha Moose and the goats at our amusement park petting zoo. Just don't share your coffee with the goats. Seriously, stop feeding our goats coffee. Seriously. It's not amusing. Take in amazing views from the Slow Roaster Ferris wheel. I can almost see the Warrior Lighthouse trailer park. This is so much fun! And finish off at our beautiful gift shop where seniors and children under 10 receive a 9% discount on keychains and propane tanks. Welcome to Coffee World. We guarantee you'll jaw a great time. This is the third time I've requested something be done about the Гении, блин. Это самая лучшая реклама в играх, блин, которая тут существует. It doesn't budge. Так, а если карту открыть, что вообще можно узнать? Дом престарелых Вальгала, управление шерифа. Неизвестная карта. Что? Почему туда нельзя посмотреть заранее? Там вот кабинки какие-то. Беседа, новые реплики? С кем? Где? Насчет страниц. So why are we finding them here? I think I wrote them. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation.
Так, что-то добавилось? Культ дерева. Помните, что написал множество страниц в тёмной обители? Если страницы создавал Уэйк, то культ дерева не имеет к ним никакого отношения, но может культ работает со Скретчем. Телевизор, путешествие. Ладно. Я просто не особо понимаю, что я могу сделать в городе, когда у меня тут куча запертых дверей разного вида при этом. Коробка, комната отдыха, метроуборщик. Болторез. Запертая дверь, отвертка, управление шерифа. Болторез. Просто нужно к этим челикам ехать. За болторезом. И я думаю, что они будут по сюжету. Так что надо, наверное, сразу двинуться сюда. Уотери, озеро Колдрон. Уотери.